Ms. Dermy, could you read from the receptive? Yes. They they are receptive, affective, nurturing, compassionate, beautiful, feminine, a matrix of predominant but not exclusive attributes that supervenes on the biologically female and the providing, active, protecting, majestic masculine, a matrix of predominant but not exclusive attributes that supervenes on the biological male. Okay, so we have the first few qualities pertain to the feminine energy or the feminine soul. A matrix of predominant means it doesn't mean that all women have it, but predominantly most women have it. It's not only exclusive to women, some men have it as well, but women have it more in terms of degree, right? So receptive, um, can you each give me an example? What does receptive mean in the feminine soul? What does it mean to be receptive? Receptive. Can we say being caring, emotional? So here, affective means emotional. Receptive means what give. Okay. Generally speaking, like proposals, women are receptive, right? Women are not going to propose to men, right? Generally speaking. And they, when look at your mothers, our mothers, right? When the father brings, I don't know, vegetables, food, and everything to home, and the mother receives it, right, with appreciation and gratitude, it's a beautiful exchange, isn't it? So you have the receptive. In the context of marriage, a man wants gratitude, right? Generally speaking, men have this ego thing related to them. You could have a brother, you may see, you could have your fathers, right? So it's something that they have an ego, right? They want to be appreciated. Have you seen that? Yes or no? Yes, of course. Right? So there's some ego about it. Wise women are going to be receptive. Whatever gifts and efforts they try to put into, they're going to receive it with appreciation. And Prophet Muhammad says, as a warning to women, that when a man does something, it could be your father, your brother, I don't know, the husband, in the context if you're married, um, then don't try to erase all the good things when they make a mistake, right? Be grateful. He talks about gratitude. It's very important for men. So, wise women are receptive, and this receptivity is going to make the man very hardworking. Okay, because the better you are a receiver, the more they work. This is how it works. Okay, then we have affective means emotional. I mean, in the anatomy of a female, if you look at the brain of both male and female, there is a part of the brain called the amygdala. What does amygdala do? Does anybody have any idea? Amygdala. Okay, amygdala is part of Yes, the brain. I'm sure you've studied it in 12th grade. Go ahead, Mr. Letterby. I think Mr. it's for releasing hormone or stimulating releasing hormone. Mm, kind of is related to emotions. So, when there's a female and a male, and there is a situation, if you take a brain scan of the brain response, the part of the brain that is related to emotions is going to be stimulated in the women's brain faster than the male. Okay, women are more emotional, and it's not bad, right? Because without emotions, there's no taste to life. And women are more emotional, and there are lots of biologically, sociologically, philosophically. It is true. I mean, I think nobody denies this, right? So there's this emotional part, which is very important for raising a child. I mean, generally, men are a bit dry. Okay, we're not that, our faces are not that emotional, right? We're generally like this. I mean, we're not that flexible in terms of emotions, right? And women have it more. So, hello. This is I don't know, random person just say hi. And let me just add one thing regarding Botoxes, okay? So
I'm generally not in favor of women taking Botox injections. And the reason is this part of the brain that God created is responsible for emotions. And where do you think emotions are going to appear? Is it going to appear on the face mostly? Emotions? Isn't the face a mirror whereby the emotions reflect mostly? Yes, of course. Like through facial expression, we know that person, it's that. Yeah, yes. So emotions are expressed through facial expressions. And what a Botox does is going to freeze the muscles that are responsible to create facial emotions. Okay? So the brain sends a signal to be emotional, let's say a mother, to the baby. And the baby needs the emotional intelligence, the emotion, facial expressions, and everything, right? But once you freeze your face, it's a dead face, isn't it? So it makes you look like a robot, and it is not pretty or beautiful at all. I mean, in the long run, it's a dead face. Maybe in the beginning, but it's a dead face. If you have a little wrinkle here, it's okay. It's life's experience. You shouldn't be overthinking about it as if you're getting old or something. So this is about effective. If you're a woman and a feminine woman, then try to keep your muscles in the face active for expressing emotions. I think it is the same as expressing life, right? That's why men are generally dead face, right? I mean, they're not as lively, isn't it? Lively is a term used for the female, the feminine nature. Okay, then we have nurturing means, no, me and my brother are, and my wife as well, we're living in Kyrgyzstan country, and there's this old lady. She's right, like 65 years old. And then my brother is single. I think she knows that he's single. And she's working as a cook in the school, okay? She's preparing him food. She gives him lots of food. It's like a grandmother. It's very nurturing, okay? And it's something natural in the female, right? They want to nurture and cook and feed the others. So far, in agreement or disagreement? Probably. Okay, then we have compassionate. Hopefully, compassion means like compassion is one of God's names. We said there are two categories. Do you remember them? You take notes or you just let it pass? We said God's names are categorized into two main categories. On each category, many names pertain and relate to it. Feminine and men, some of them are, let's say, Masculine. feminine, and the others are masculine. Yes. Mhm. So Like, for example, as we said, you said Jamal, sorry, yes, go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead, Ms. As you said, for example, Jamal, it's, let's say, describe the feminine part, and for example, I Jalal. think the one that you mentioned, which is the describe the masculine part, I forget that one, but like the goddess name divided both feminine and the masculine part. Yeah, so you can actually look at the names later. God is Al-Wadud, the loving, right? So it goes to the feminine. And obviously, God is beyond gender. He's neither a male or a female, right? It's because of the poverty of language we're using he, because God is genderless, right? But he has these attributes that for humans, we try to reflect in ourselves. And then we become a just human being. Look at Prophet Muhammad. He was not just loving and soft and stuff, right? He was sometimes just. He went to war. He had standards and boundaries, right? So in him, is the complete representation of the manifestation of God's names. That's why in the Quran, God says Prophet Muhammad is Uswat al-Hasan, means he's the perfect example to follow. Because he reflects all of these names to different degrees. But for us, as a man, we try to reflect the majestic names more. I mean, nobody wants a feminine man, right? So a feminine male is just nobody. I mean, what do you think of a feminine male? Like, what do you think they are? How do they act? Can somebody give me some examples? Like, why is being a feminine man, generally speaking, is not very healthy? Can you say it again, please? Because I didn't hear you. Okay, so I'm saying in the West, men are becoming more feminine.
They're losing masculine traits. What is wrong with that? Okay, so it goes against their nature. And yeah, then we're going to talk about the nature, okay? Then maybe you can get the answer from there. So here we have the providing. Generally, man provides, loves to provide. It's not like to control a woman, right? In my own family, okay, when I want to make money, it's not like to control my wife. People is toxic. It's not like that. We just want to provide. It's something in our nature to provide and give, right? It's active, right? We want to, have you heard of the testosterone hormone? You might have heard of it. So testosterone is higher in men than in women, and testosterone is related to competition. Look at any sport. Who's at the top of the sports? Top of every sport is men. Okay? In any sport. Mostly 99% is men. And it's not like women are weaker, but because men have this testosterone, they want to compete. Okay? Maybe they want to do something, they want to do it, they want to give it 12 hours a day. Like for myself, I'm very competitive in anything that I do. Could be learning a language that I want to like really get to the root of it. I want to learn table tennis. I don't want to lose. Okay, so there's this competition within us for healthy things that is biologically related. We can work for 12 hours without actually getting tired, generally speaking. Mr. Muhammad can witness that as well. And I think women in marriages and in society was meant to be hardworking, right? Do you want man to be lazy? Like there was this man last year, he was a teacher. He was not a teacher. The wife was a teacher. The wife was working until 5 in the evening, and the man would be a stay-at-home man. He would be in the cafeteria until 12 in the night at night, and he would wake up at 10. Like, house husband. Don't you say it's ew, it's cringe a little bit? Like the imbalance. You notice the imbalance? Yeah, I guess so, right? Then we have protecting, right? Man wants to protect. I mean, if there's right now, imagine we are in a classroom, right? There's a dog coming into the class. What are your initial responses? Do you want the man to go and protect? Like, do you have this expectation? What is your natural response? Like we expect man to work in the outside, not at home. Yeah, so you So do expect you mean man to. that? I said, imagine there's a dog, okay? Okay. Comes into a room and there are two men and two women. What is the initial response for protection? Don't you expect that the man is going to physically fight the dog Yes, of and course. protect? They should. Okay, they should. But in the West, they say no. It's equally, the woman is equally responsible to go and fight. So there's nothing that the man can do better than the woman there. Generally, they think like this. So, but men in generally, intuitionally, they're more protective. Sometimes it becomes toxic protective, right? Some people biologically stronger. This is a truth, but not like they're not better, they're not more important. God says you're more important to the degree of your taqwa, right? So, from the perspective of God, imagine you're the strongest man on earth. Maybe there's a woman who can't hold this, but maybe this woman is closer to God than this man, okay? So, strength doesn't make you a better human being. Just let me say this, okay? Um, okay, so yeah, there are more to it. We could discuss it in some later time, but let's continue for now. Ms. Dilan, if you're able to, thank you for your participation with reading this. If you're able to read, let me know, okay? Ms. Dami, go ahead from Unique Potential. A unique potential possessed by human beings to become the realized vicegerents and steward of the world. Okay. Thank you. Ms. Dami, read this as well. Man's entitlement. Man's entitlement to the vicegerency is due to the perfect receptivity of his nature to opposite attributes, such that he is able to be a locus of manifestation of the opposite divine names and accomplish the habitation, cultivation, and construction of both the outward and spiritual world. Okay.
Excellent. Then we have indubitable, means something you cannot argue against. It's very clear. We have tacit. Tacit means implicit. Explicit means very clear. Okay? Tacit and explicit. All right. Miss Misha, go ahead from this re-envisaging. Ms. Bashar available to read? I guess not. And Ms. Dilan, I think you are not available as well. Uh, okay, let me read this one. This re-envisaging was premised on the assumption of a godless universe. After all, given that the traditional views had been fundamentally theological in motivation, the liberation of godlessness should also imply liberation from these traditional concepts, however deeply they might seem to be grounded in a similarly disdained nature of things. This reached its culmination, perhaps, in Jean-Paul Sartre, a French author, justification for the casting aside of human nature altogether, namely that existence precedes essence. This sentence takes me, maybe I can give you 30 minutes to describe this, to explain this, to break it down. But for the sake of brevity, I'm not going to give into this much details. But basically, it says in the West, they are now living in a godless universe. They think that we came as a result of the Big Bang and the theory of evolution. We don't need a God to explain anything. Okay. And when they set God aside, because they used to be believers, the West used to be Christians, and the Christians believed in a God, although they may be different than our God, but they still believed in a God. But then it's been 200-300 years, they've been criticizing God, and they've sort of taken God out of their social life. Is my voice loud enough? Yes. Okay. So when we remove the presence of God, then there are lots of things that are connected to it. Traditional family, genders, and morality. All of these things are going to be uprooted. Okay. So there are lots of traditional concepts that's going to go away when we put God outside of our lives. And that's why Jean-Paul Sartre, a French author, one of the most written person in the 20th century. Okay, Jean-Paul Sartre. He says existence precedes essence. Existence what a boon. حالا بوون لە پێش ناوڕۆکەوە دێت لە پێش ماهیەتەوە دێت ئێستا ئێمە پێتان وایە هەرێکمان ئەسسێکمان هەیە سروشتێکمان هەیە کە کە لە دایک ئەبین ئەو سروشتەمان لەگەڵایە لە فۆرمی ناوکێکە کە بە گەورەبوونمان و بەرەو ژیانە ئەڕێن یان ئەدرەوشێت و یان تاریکەکەن پێتان وایە کە شتێکی وەمان هەیە بنۆ فیترەت لە قورئان ئەڵێن فیترەتمان هەیە بۆ مەشقێکی لۆگرە. Yes, of course. We believe this, right? فطرتێکمان هەیە کە خودای ئەوێت چاکەی ئەوێت بەڵام نەفسێکیشی لەسەرە کە عکسەکەی ئەوێت ئۆکەی بەڵام دە ڕۆژ ئاوا ئەڵە شتێک نییە بەناوی ئەسنسۆ ئێمە کە دەین وەرەقێکی سپین نە چاکەمان تەیە نە خراپمان تەیە ئۆکەی ئێگزیستنسەکەمان دێت اینجا دواتر ئێسنسەکە بە دڵی خۆمان چی لێکەین ئەنووسینەوە ئۆکەی ئەمەش کێشەیەکی کە تۆ ئەکرێ بەپێ حەزەکانی خۆت داپۆشیت ئەو ئەمە غەڵەتی شەشتی وانە ئێمە کە لە دایکە بە ئێسسێکمان هەیە اینجا ئەم تێگەشتن کە ئێگزیستن پێش بوونەکەی تۆ اینجا دوای ئەوە چۆن چ ناوڕێکێکی هەیە ناوڕەکە بە دڵی خۆ دروستکە ئێمە بە دڵی خۆمان درستی ناکەین ئاسڵەن ئیسلام باوەڕی بە ذیکرە ڕێکۆلێکشنە ئێمە دەینەوە سەر ئاسڵەکەی خۆمان نەکەوی شتێکی تازە دروستکەین ئەستا کەسان ینی بۆ هەموو ئەزمونانی کە پیاڕە بۆ خوێندنەوەوانە و ئازار و خۆشی و شادی و هەر شتێکە پیات هەیە بەڕن ئێوە یان زیاتر لە ناوڕۆکەتان نزیکترە بنەوە یان دوورترەکەون حقیقەتی مرۆڤێتی ئەحسنە تەقویم نەکەوەی کە تۆ خۆت بوونێکی تازە لە سفر و دروستکەی یەکەن لە معادلەکە کێشەکە چی ئەگە ئێمە ئێسسێکمان دەبێت ئەوەیە کە تۆ ئەتوانی جەندەری خۆ دروستکەی وایە یەکەن شتەکان لە ڕووی تەروانێکی فەلسەفی و دروست دەبێت پێتەوان ترانسجندەر و هەموو شتانێکە هەیە هەر لە خۆی دروست بوو نە مێژوویەکی فەلسەفی 300 بۆ 400 ساڵەی هەیە بەڕێزان 200 ساڵ لەموو پێش یاخۆ 300 ساڵ لەموو پێش یەکێک لە بیرمەدە گەورەکانی ئەوروپا ئەیوت man is the measure of everything. Can somebody translate this for me? Man is the measure of everything.
Humans are the measure for everything. Can somebody tell me something about it? What does it mean to say that man is the measure of everything? Measure, مقياس. Are you interacting or sort of feeling a little bit sleepy or something? I'm just making sure because it's a bit of a abstract topic. Maybe people don't like it that much. So it's the measuring of everything, like everything. It's depends on a man. It's on human beings, like Yes, something yes. like this. Yes. Humans, our nefs is the standard that we judge everything. If we say this is morally right, چون بزنین اما راستا اما غلطه ابي وابشي اقرينه بو كيا اقرينه بو مروف باشا. There's no excellent مزديران. There is no absolute truth. Everything is relative. هیچ حقیقتی دروي امانيه همشتك بنده بخود و سبجكتي مروفكانو. طبعا لما زين خود كان معنا جا بيسر يعني كسر كان ناو تاوانا بجي طبعا ادراك وبينين وبصيرتي باش نيه. تو ناتواني بڵێ شتەکان بەپێی مقدارەکە ئەوەی کە شتەکانی تری پێوی نەفس بێت وانە ئێمە وەکو مسلمانە ئەگەڕێنە بۆ خوا گەورە و بۆ قورئان و بۆ حەدیث شتێک دەروی خۆمان چونکە ئەزای نەفسمان سیقەی نییە زۆر ئۆکەی بەڵام بۆ ئەوە نەفس گەورەترین سیقەی و لەم نەفسەشە مامۆستا بەدیع عوسەمان سەعید نورسی لە شوێنێکا زۆر جوانەڵێ کە کاتێک نەفس ئەبێتە سەنتەر خوای گەورە چێتە دەرەوە هەر حقیقەتێ بەرگە و کەوێ وەکو بەفرێ وایە یەکسەر ئەتوێتەوە وی کەسێک قورئان خوێنێتەوە باوەڕی پێ ناکات کێشە لە قورئانە نیە کێشە لەوێ ڕۆحی هێشتا نەچێتە بە ئاستێک کە بتوانێت هەزمی بکات ئەمەیەکە لە ناوەکانی قورئان فورقان بیستوتانم قسەی فورقان Of course. فورقان واتە چی فورقان واتە یەکلایکەرەوەی ڕاستی و باتڵ وەکو ستاندارد وایە لای ئێمە ستاندارد و مێژرمنت و یاردستیکەکە قورئانە ئۆکەی نەک بین بە نفسی خۆمان بڕیا بێ اینجا طبعا ئەمە بۆچی کێشەیە چکە تۆ بە نفسێک کردە سەرتەر نفسی تو حەزی لەشتی غەڵەتە کاکە لە ئەوروپا هەر نفسێک حەزی لە هەشت دەبێت حەز کە کابرا ئایدنتیفای کە بە دارێک هەیە لە دارم خۆشێ هەیە لێ نابە من جێندەری چیم یعنی دڵیان بینیتانەوانە لەوێ تۆ ڕازگۆتری بە ئەندازەی ئەوەی کە تۆ ئەچی ئەم حەزت جێبەجێیەکەی لای ئێمە حەزەکان مجادلە و مجاهدەی لەگەڵان دیوانە حەزەکان پیرۆز نین ئەگەر هەزار حەزی بەلا هەبێت لە ناو مرۆڤ تۆ ناکرێت حەز لە شتێ بێتە بیخیت دڕ ئەبێ هەوڵدەی بە مجادلەیەکی زۆر تۆ ئەم حەزانت بخیتە ژەڕ کێفەوە لای ئیمام خەزالی تۆ کەسێکی ئازادی لا ئەوان ئازادی چییە چی وەرمە پراید مانتیان پراید مانتان بیستۆ مانگی شانازیکردن بە LGBTQ خۆی پراید حەد خۆی لە خۆیان تاوانە وازن ئازادیشن هەڕادی وێنەکە خەریکە ڕوو نەبێتەوە ئەمە مێژووی فەلسەفی هەیە با بێتان بڵێم تیۆریا فەلسەفیەکە زۆرترین کاریگەریان هەیە بەسەر کولتورەوە ئازان فەلسەفە کەس هەر شتێکە لە دوورەوە دەبێت نەخێر یەک تێنیان بیرمەندە بۆ ڕیسەکەم کە بەهۆی تێگەشتنی ئەوانە ێستا ڕۆژئاوا بەم جۆرە گەشتووە کە کاریگەریسی بەش خۆمانەوە هەیە بەتەواو وانە بۆیە فەلسەفە بەکەم مەگرن بخوێنەوە باش لەسەر بخوێنەوە باش لە دۆخی خۆمان تێ بکەن So far so good? Yes. Okay. Then let's continue. We have a guy called Karl Marx. Karl Marx was a contemporary of Charles Darwin in London. Charles Darwin wrote the book called The Origin of Species. بنەڕەتی سپیسیش و تۆخمەکان زیندەوەرەکان باشە. Karl Marx کەسێک بۆ زۆر لەسەر ئیکۆنۆمی ئیشی کردووە لەسەر لایەنی کولتوری کۆمەڵایەتی قسێکی هەیە ئەڵێ چی ئەڵێ the real nature of humans is the totality of social relations. خۆی گشتی هەموو پەیوەندی کۆمەڵایەتەکەمان پەیوەندیە ئیکۆنۆمیەکانمان پەیوەندی سیاسەکانمان پەیوەندی کولتورەکانمان پەیوەندی خێزانەکانمان هەموو ئەوانە تۆپێک هێنێ بەڵام لە ڕووی ئیسلامی نەخێت ئێمە گەورەترین لەوە بۆیە ئەگەر سوشیال ریلیشنەکان بگۆڕین ئەتوانین مرۆڤیش بگۆڕین بۆ کتێبێک هەیە بە ناوی liquid modernity ئایا liquid شێپی هین هەیە شێپی هەیە liquid شتێک liquid بێ شێپی هەیە ئێستا من ئاوا بێت بخۆی ناڕات و دێت شێپی نیوە نیاگراوی دەبێ
إما الدنيا كاشين في أوتيل liquid modernity وتحمش لوكو آوي لهاتو شيء بينا معه كسك خلاص أوا بحزي أوا كسك حزي أوا يعني structure order ما معه. It takes the shape of the yeah, it takes the shape of the container, but the volume remains the same. لا ما داخل ما بيتنا volume كم خوي من الدبلان shape كي جورا. Okay. أما liquid modernity أو شم كتان بير بيد وحوبا خوما بس ينبوش تاني ك للكودي ده ما در ما نكان ما خد no structure order يعني stability ما بيدا شو كده no liquid stability نيا براسي ومروف كstability جنبو مرتاح نيا عند الخوش نيا. Let's continue. If there is no human nature, then subordinate modalities of that nature, such as gender, should even be more dispensable. أكر مروف لسرتاوت من جان بورسار وتي مروف سروش تكي دياري كلاويني خومان دروسا كينوانيا خومان ديزاينك يعني خومان فاي خومان بكوت نعوذ بالله. كاتك كمروف اكسكلوشن نبه وكاتك جندر حد زوب أثاني الله يفح حبيز جندر شيء. أما خومان دروس معك الدور. الرولا كان مدري خومان أقوري. ويبكاوي جنبوشني يعني بتاعنا نتاعنا شنيك كفي بالنسبة بڵێم من منیش پیاوی ماڵەکەم منیش قراری من هێدی ماڵەکەم من لیدەری ماڵەکەم وەکو تۆ ینی ڕێک خۆی ئیکۆل کاتە پێتان وە هێڵفی ئەو ریلیشنشپە ئەو کات تا من پیاویش خۆی چکە پیا وزێکی زۆری تیا کە خزمەت کە پیاوێکی تەندروست سەڵم تەمان تۆ ئەمەی لی ئەسەنی تۆ مافی لی ئەسەنی تۆ هەم ژنەکە دڵخۆشنیان پیاوەکەش ینی فێمینیزم ئەکرێت ڕۆژی بەتابەتی قسەی لەسەراکین ڕووی مێژویەوە چۆن کاریگەری هەیە لەسەر سێکتەر جیاوازەکانی دنیا و وردە لە کۆمەڵگەی خۆشمانە دەرەکەوێت. Then let's continue. The recent attempt to render this essential mode of human existence relative, perspectival, fluid, an instrument of oppression, or even entirely imaginary has now come to a head. حولك هي ك gender وكو شتكي رجي سير بكرة وكو إيك perspectival وقتا كان مروفا كان حود مليار هاش مليارين شني هاش مليارين أو ثمانية هاش مليار perspective معنهن وهيج perspective اللي ويتر برسبنية أمر relativity perspective ويش هيبوني روانجا كان ملستدمك واجن لكاتك هواية gender لايتو هدوا دو gender هين لperspective كسي كتروا نخير أكرت شوار هبن في هي قبل نخير دو إخواش مثلا البريزنس كتوينا طبعا كخوا نامين اللاعبين زوزو كشما مدرسة أكيد نوس بسلي شايقي زوزو وش perspective كان ببي حزة كان algorithm وشيتو confusion تدرسه fluid أسباس مانكر وكل liquid الواحد fluid liquid same thing okay هني كلام gender كان oppressive يعني هني علين أبي أفرد وابي بيا وابي أم أبي سركونة كتنا سركوت كاريا بو متابعتي وأفراد ها أفرد أبي أعزاك أبي إيش بكا أبي وكو بيا بارا بيا كا أمشتغل شكو وانا أبي أفرد oppressed دقنا معادلة كا أفرد أقبل شيء motherhood كا دايكاتي باري بيا بيا ناقل براس ولا سدنا كأجين بارا بيا كتون سركوتني مادي كنتينشتا كابرا بشي باري كزوري هبي بدلي فوي جزانم عمليات كوزمتيكات يعني ها سربخو بيت وكزنا اللي بلي قاش لاردانا أجر وانا بي وبريسكراو. Then we have these words dumbfounded and كس هنا أولا بشلجي هذا كي كدمبي. Then we have repudiation or rejection. Clairvoyant وهذا كسر بدها تدخل نفسه وكل ساحر وانا. Then we have بويا هم يخلونه بورين بكات منزو كم منزو نما باشا. One is not born but rather becomes a woman. Okay. Generally, we intuitively think that you are born either as a male or female, right? طبعا أنا بيرمان هابونا يك لو أنا ديب فارينا ديب فار عفرت هيك فرنسية بس دي بيستا هو زو كاريجر بو يعني تاني ناس ناتن شن كاريجر باشا شنو علي أينشتاين لفيزياء زو كاريجر وانيا ميسي دو يعني أخو رونالدو أما أناش لم بابا أنا زو كاريجر بس أخذ فيهم في ميلو ميلني بلكو أبيك بوا يعني أتواني بداية ركبي بأقصى أما contradiction طبعا بلام لاي جوري للرجاء كان ما يسمى نشاين ثقافة. Let's continue. Employing devartment خانمة فرنسية مشتركة ستي بيستا. Distinction between sex and gender. Butler holds that it is not merely gender that is a social concept, but sex itself being an anatomical male or female. ما دوك اسمان هين. تاني كان ناريتش يا بطلة بقى إيش على الأشياء أفريقيا كان. لكن ديفار لي
ئێمە یان کە لە دایکە بین یان مێنینان فیمێڵین دواتر ئەتوانین بیگۆڕین ئۆکەی بەڵام ئەم بەدفڵە ئەڵێ تەنانەت ئەو لانی جستەیە کە مناڵێکی کشلگایەکە بێ خۆ مناڵێکی کوڕ ئەڵێ ئەوەش کۆمەڵگات دروستی کردووە ئەوێ کە ئەڵێ ئەمە کچە و دایانی جستەیەکی وایە ئەمە کۆڵانی جستێکی وایە ئەوەش کۆمەڵگات دروستی کردو لە مێشکی خۆمان شتێکی واقعی جستەیی نییە یەکتر ئەو کاتە من دنیا بەوەش بڵی هەر کۆمەڵگات دروستی کردوت کێشەیە ئەو کاتە حقیقەتەکان ونە بێت Are we following so far? So far, so good? Yes. We have impedant brash nuisance. على زانست impedanta بيريزا زور راستو خويو إزعاجيشة nuisance على إزعاج كسي إزعاج بلي that guy is a nuisance okay يعني زود جرينجينا بحسي مرف هسا كان أنا كاكو والله هسا كان كومالجا أمي دوز كده أما بياو مشنا زانز ما نالج كزانز لوري بيولوجي وراسي فرقية لوري كروموسوم فرقية لوري بون ستراكشر وبون دنسيتي وهرمون طبعا برزان فوت ما نجاوز بيني وشنو بتاع بيمكنه تنها بيولوجي بس كل له الروح هو هالروح بفرق هي انت جستي الروح يميل في نوع جوازه بس يعني لازم كسك قاعد باستيصال ام جازين بيني بيت الخوا يعني راس للروحي نظر التفكير inexpungible unity وعطا يكيتيكي نصراوة expunge وعطا erase استاكر تختيك رش معناها بيسكوها أنا expungent okay inexpungible وعطا شتيك النت وعندي بسرد inexplicable عشان نتواني تفسيري. This amounts to the notion that being man or woman is a choice rather than a biological metaphysical reality. إما كما قال man or woman نروي metaphysically وجواز نروي biology وجواز بلا استاتيجيشني زورك لويسترن feminists okay كيان واقع جوازي biology metaphysical همي خيالي همي بشاردي وقت choice getting تشتا كتشيكي بانصالة choice away بودلو سبك بيتا male trans man okay پیاوێکی پانساڵ کوڕێکی پانساڵ ئەچێ هەستەکە ئافرەتە لە لەشی کارێکە چۆیتەکەی چی لەباتی ئەم کنفیژنی خۆی ڕاستکاتەوە یەکسەر ئەچێت لە ڕێی حکوومەتی شۆ یامەتی درێت تەمان حکوومەتیش خۆتان نەدان زۆر ئەتوانیان باش نییە و تەنان زانکۆکانیش بەڕێزان ئێستا ئێمە لە ئێمە هارڤارد و کامبریجانە زۆر زەخمن وانە با پێتا بڵێت کامبریج ڕێک يعني یەکێک هەر تۆزە تێگەشتێک ئەم فێمینیست و LGBTیان هەبێ یەکسەر ئەی بنە سەسب با پێتان بڵێ هارڤاردیش بە هەمان شتێک يعني شتەکە زۆر واتەکە تێک شوە يعني بەڕاستی Nominalism is the more popular position among feminists. Realism is usually dismissed. Nominalism لفلسفة واتا إما شتێکی حقیقەتێکی دەرەکی نییە بەڵکو هەموو حقیقەتی خودیە Nominalism عشان ئەچێتە سەری کێشە بۆ ناو ڕێژەیبوونی شتەکان Realism واتە ئێمە توانین ئیدراکی حقیقەتی بکەین لە دەرەوە Vituperative واتە severe يعني زۆر تون بێ زمانێکی vituperative زمانێکی تونە vituperative Then we have death throes واتە گیان الله Endless creating واتە زۆر بە توندی ڕخنە بگری Indubitable cogency واتە ڕوونیەکی هاشا هەڵنەگر شتێک ئەو نەڕوو بێ ئەوە کتەو بێ کە هاشا هەڵنەگر بێت وەکو gender essentialism واتە ئەو کەسانە کە پیان وایە gender حقیقەتێکی بۆیان هەیە حقیقەتی کۆمەڵایەتیان نییە دەڵم کۆمەڵایەتی شبه كمالياتي جماعة وكل liquid وين liquid it's like look like a liquid maybe a society changes their things right if something is social then it's liquid if something is metaphysical then it doesn't change do you get that the fact that an individual institution or kind has a social origin or social definition does not in and of itself rule out essentialism. In other words, the fact that a nature or essence possesses an immaterial dimension simply does not in any sense entail it is subjectivity, it is constructed nature, it is a reality, or in other words, it is not objectivity. أما بنجي آخر قصة كان عندي. أويك سروشتي مروف كيان male درجة يعني female درجة ديويكي immaterially هي ديويكي ناماتي هي رهندي كي ناماتي هي معناه أوني كشتكي خدي به subjective به معناه أوني كم قاعد رسي كده يعني شتان معنوي كان شتاني رجينين أكلشتكي مع بقول مخواي كورة ديوك رهندكي ماتريالنية وانيا والله رجيجني لها ما كان ويا كي للدروي حازك يعني منو تو أم بابتا چەندیوێکی زۆر گرنگی تری ماوە ڕەنگە سێشنی یەکەمی دەستی داهاتوومان
discussion crowd you can present them, okay? We may need the other week to complete it, okay? Because there are other aspects that I want to shed light onto, but because of the shortage of time, I'm not going to be able to do that. Okay?